வணக்கம் children, வெல்கம் டு அகாடமி ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ். நான் உங்கள் விஜி. நாம கிளாஸ் 12 பயாலஜி பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள். ஸோ இதற்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். The reproductive cycle in the female primates, example monkeys, apes and human beings, is called menstrual cycle. ஓகேவா? ஸோ இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் சைக்கிள் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா menstrual cycle சொல்கிறோம். இதில் வந்து the reproductive cycle in the female primate எதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, monkeys, apes and human being is called menstrual cycle. The first menstruation begins at puberty and is called menarche. So menarche அப்படிங்கிறது first menstruation. Okay, in human female, menstruation is repeated at an average interval of about 28 or 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. So menstrual cycle அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இன் ஹியூமன் ஃபீமேல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மென்ஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ரிப்பீட்டட். ஓகே, ஸோ இதனுடைய இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னா 28 to 29 டேஸில் இருக்கும். சிலருக்கு 30 அப்படி கூட நமக்கு இருக்கலாம். ஸோ அண்ட் த சைக்கிள் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஒன் மென்ஸ்ட்ரேஷன் டில் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் menstrual cycle. ஒன் ஓவம் இஸ் ரிலீஸ்ட், அதாவது ஓவுலேஷன். ஸோ during the middle of each menstrual cycle. ஸோ இந்த மிடில் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 13-14 அந்த மாதிரி டேஸில் பார்க்கும்போதில் ஒரு எக்கு மட்டும் வந்து மெச்சூர் ஆகி ரிலீஸ் ஆகும். The major events of menstrual cycle are shown in figure 3.9. The cycle starts with the menstrual phase. So when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. The menstrual flow result due to breakdown of, எப்படி இந்த menstrual flow நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த endometrial lining இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து break down ஆகும். ஸோ இந்த யூட்ரஸில் இருக்கக்கூடிய endometrial lining break down ஆகி and its blood vessel which form liquid that comes out through vagina. So menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. ஓகேவா? ஸோ மென்ஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ரிலீஸ்டு ஓவம் வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகலை அப்படின்னா வந்து மென்ஸ்ட்ரேஷன் நடக்கும். ஸோ லேக் ஆஃப் மென்ஸ்ட்ரேஷன் மே பி இண்டிகேட்டிவ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி. However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. இப்போ நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஹெல்த் வைஸ் நம்ம ரொம்ப நியூட்ரிஷன் புவராக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும். அதே போல் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் கண்டிஷனில் இருந்தாலும் நமக்கு இந்த menstrual cycle வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஓகே, so the menstrual flow result due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessel which forms liquid that comes out through vagina. So menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. So lack of menstruation may be indicative of pregnancy. However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. The menstrual phase is followed by the follicular phase. So first one வந்து menstrual phase, second பார்த்தீங்கன்னா follicular phase. So during this phase, during follicular phaseல பார்த்தீங்கன்னா the primary follicles இருக்கு இல்லையா, the primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle. அதாவது primary follicle வந்து Graafian follicle வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, it grows. The primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of uterus regenerate through proliferation. Okay va? So these changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormones. So in the changes நடக்குது இல்லைங்களா, the changes in the ovary and the uterus are induced. எப்படி வந்து இன்டியூஸ் பண்ணப்படுது அப்படின்னா level of pituitary, changes in the level of pituitary and ovarian hormonesனால the secretion of gonadotrophin and follicle stimulating hormone, luteinizing hormone and follicle stimulating hormones increases gradually during the follicular phase. இந்த follicular phaseல இதனுடைய secretion பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகும் and stimulate follicular development as well as secretion of estrogen. Okay, and it stimulates follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicle. So both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle about 14th day. So in the secretion, அதாவது hormonal secretion இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த luteinizing hormone and follicle stimulating hormone இருக்கு இல்லையா, it attains a peak level in the middle of cycle. அதாவது 14th டேல பார்த்தீங்கன்னா இந்த secretion வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். So rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid cycle called LH surge
called LH surge induces rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum, ovulation. So இப்போ ovulation அப்படிங்கிறது 14th dayல நமக்கு most probably நடக்கும். So the ovulatory phase is followed by the luteal phase, during which the remaining parts of the Graafian follicle transform as the corpus luteum. ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஓவலேஷன் ஃபேஸ் இஸ் ஃபாலோட் பை த லுட்டியல் ஃபேஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைமரி ஃபாலிக்கல், அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல். ஸோ இந்த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல்லேருந்து நமக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஓவலேஷன்லேருந்து நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு லுட்டியல் ஃபேஸ். ஓகே, ஆஸ் த கார்பஸ் லுட்டியம் the ovulation is followed by the luteal phase, during which the remaining parts of the Graafian follicle transform as the corpus luteum. The corpus luteum secretes large amount of progesterone, which is essential for maintenance of the endometrium. இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, important point. ஸோ இந்த ப்ரொஜெஸ்டரோடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து எண்டோமெட்ரியத்தை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணும். Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy. ஸோ இந்த எண்டோமெட்ரியம் நல்லா மெயின்டைன் ஆனால் மட்டும்தான் இந்த ஃபர்டிலைஸ் ஆகும் இல்லையா, அந்த ஓவம் வந்து நல்லா இம்ப்ளான்ட் ஆக முடியும். ஓகே, அண்ட் அதர் ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி. ஸோ டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி ஆல் ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் menstrual cycle ஸ்டாப் அண்ட் there is no menstruation. ஸோ ப்ரெக்னன்சி டைமில் இந்த menstrual cycle வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ இந்த menstrual bleeding வந்து இருக்காது. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerate. So fertilization நடக்கலை அப்படின்னா, in the absence of fertilization, the corpus luteum degenerate ஆகிடும். This causes disintegration of the endometrium, leading to menstruation, marking a new cycle. Okay, in human being, menstrual cycle ceases around 50 years of age. So that is termed as menopause. அரௌண்ட் 50 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த menstrual cycle வந்து சீஸ் ஆகிடாது, ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ நம்ம இது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மெனோபாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. Okay children. ஸோ menstrual hygiene இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. So maintenance of hygiene and sanitation during menstruation is very important. So take bath and clean yourself regularly. Use sanitary napkin or clean homemade pads. Change sanitary napkins or homemade pads after every 4 to 5 hours as per the requirement. Okay, so dispose of the used sanitary napkins, properly wrapping it with the used paper. So do not throw the used napkin in the drain pipe or toilet or in the open area. So after handling the napkin, wash hands with soap. Okay, நம்ம next பார்க்க போகிறது fertilization and implantation. So during copulation, so coitus, semen is released by the penis into the vagina. இது நம்ம வந்து insemination நம்ம சொல்லுவோம். So during copulation, semen is released by the penis into the vagina. The motile sperms swim rapidly, pass through the cervix and enter into the uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. ஸோ இந்த ஆம்புலரி ரீஜன், ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல இருக்கக்கூடிய ஆம்புலரி ரீஜனுக்கு இது வந்து ரீச் ஆகுது. The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where fertilization takes place. அப்போ வந்து இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது இந்த ஆம்புலரி ரீஜனில் தான் நடக்குது. ஓகேவா? So fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region. இப்போ ஃபர்டிலைசேஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த அதாவது ஓவமும் ஸ்பெர்மும் வந்து ஆம்புலரி ரீஜனில் இருந்தால் மட்டும்தான் நடக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் ஒய் நாட் ஆல் காப்புலேஷன் லீட் டு ஃபர்டிலைசேஷன் அண்ட் ப்ரெக்னன்சி. ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் ஒய் நாட் ஆல் காப்புலேஷன்ஸ் லீட் டு ஃபர்டிலைசேஷன் அண்ட் ப்ரெக்னன்சி. ஓகேவா? ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் fusion of sperm with an ovum is called fertilization. So during fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum. So first தான் இந்த zona pellucida layer இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இதில் தான் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணும் and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms. Okay, so thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும், ஒரு ஸ்பெர்ம் மட்டும்தான் ஓவத்தோட ஃபர்டிலைஸ் ஆகும்.
The secretions of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and plasma membrane. Okay, wow. So this induces completion of the meiotic division of the secondary oocyte. The second meiotic division is also unequal and results in the formation of second polar body. Okay, and haploid ovum. Soon the haploid nucleus of the sperms and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote. Okay, so this induces the completion of meiotic division of the secondary oocyte. The second meiotic division is also unequal and results in the formation of second polar body and a haploid ovum. So soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote. Nalla note பண்ணிக்கோங்க இதை. So one has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself. So let us see how. As you know that chromosome pattern in the human female is XX and that is in the male is XY. Therefore all the haploid gamete ova produced by the female have sex chromosome X இருக்கும். Whereas in the male gamete sperm the sex chromosome could be either X or Y. Okay, hence 50% of sperms carry the Y chromosome while the other 50% carry the Y chromosome. After fusion of the male and female gamete, the zygote would carry either 2X or XY depending on whether the sperm carrying X or Y fertilized the ovum. The zygote carrying XX would develop into a female baby and XY would form a male. So you will learn more about the chromosomal pattern in chapter 5. So that is why scientifically it is correct to say that the sex of baby is determined by the father and not by the mother. So again one has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself. Let us see how. As you know the chromosome pattern in the human female வந்துட்டு XX XX இருக்கும், மேலில் பார்த்தீங்கன்னா X and Y இருக்கும். So therefore all the haploid gamete ova produced by the female have sex chromosome X. அப்போ வந்துட்டு female gamete பார்த்தீங்க அப்படின்னா X தான். ஓகேவா? The haploid gamete produced by the female have the sex chromosome X. ஸோ இந்த ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் குரோமோசோம் எக்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. வேறஸ் த மேல் கேமெட் அதாவது ஸ்பெர்ம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த செக்ஸ் குரோமோசோம் வந்து எக்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஒய்யாகவும் இருக்கலாம். இட் குட் பி எக்ஸ் ஆர் ஒய். ஹென்ஸ் 50% ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் கேரி எக்ஸ் குரோமோசோம். இந்த குரோமோசோம் அதாவது இந்த மேல் கேமெட் இருக்கு இல்லையா, இந்த வந்துட்டு 50% வந்துட்டு எக்ஸ் குரோமோசோமை கேரி பண்ணலாம். வைல் அதர் 50% கேட்டிங்க அப்படின்னா Y chromosome carry பண்ணலாம். So after fusion of the male and female gamete the zygote would carry either XX ஆகவும் இருக்கலாம் இல்லை வந்து XY ஆகவும் இருக்கலாம் depending on whether the sperm carrying X or Y fertilized the ovum. The zygote carrying XX would develop into a female baby and XY would form a male. So you will learn more about the chromosomal patterns in chapter 5. So that is why scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father, not by the mother. Okay. Next நம்ம பார்க்க போகிறது the mitotic division start as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus. So the mitotic division start as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus and forms 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomere. Okay, wow. So in the embryo with 8 to 16, the embryo with 8 to 16 daughter cells இருக்கு இல்லைங்களா, the embryo with 8 to 16 blastomeres is called morula. இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும். அதாவது the mitotic division start as a zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage toward the uterus, okay, and forms 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomere. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் இந்த ஸ்டேஜ் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிளாஸ்டோமியர் சொல்கிறோம்.
embryo with 8 to 16 blastomere நம்ம இருக்கிறத morula stage நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? So the morula continues to divide and transform into blastocyst as it moves further into the uterus. ஓகேவா? So the morula continues to divide and transform into blastocyst as it moves further into the uterus. The blastomere in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast. The blastomere இருக்கு இல்லையா, blastocyst இருக்கக்கூடிய blastomere பார்த்தீங்கன்னா they are arranged into an outer layer called trophoblast and an inner group of cells attached to trophoblast are called inner cell mass. Okay, இந்த blastocyst-ல blastomeres இருக்கு. The blastomeres in the blastocyst எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படி கேட்டிங்கன்னா, outer layer called trophoblast and an inner group of cells called inner cell mass. The trophoblast layer then gets attached to the endometrium and the inner cell mass gets differentiated as the embryo. So the inner cell mass தான் embryoவா வந்து differentiate ஆகுது. The outer trophoblast layer இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து attached to the endometrium. Okay, so after attachment the uterine cells divide rapidly and covers the blastocyst. Okay, as a result the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus. So இதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா the blastocyst பார்த்தீங்கன்னா endometriumல embed ஆயிருக்கும். So this is called implantation and it leads to pregnancy. This is very very important. ஓகே சில்ட்ரன், ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சில்ட்ரன். ஸோ நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ப்ரெக்னென்சி அண்ட் எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட் பற்றி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.